re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on four major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8,
innovation, research and development, and 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Viksit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing, and export will be facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector.
fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. Thousand industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government-promoted fund. This measure is expected to help
25,000 students every year. Education loans for helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies. I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice, saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women, and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Peer Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited.
Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads in Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in northeastern region. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the northeast region to expand the banking services. This year, I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. Priority 4. Manufacturing and services. Support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and
and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover MSMEs without a formal accounting system. Credit support to MSMEs during stress period. I'm happy to announce a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress period while being in special mention account, SMA stage, for reasons beyond their control. MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund. Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in TREDS. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TREDS platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. SIDBI branches in MSME clusters. SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for food irradiation, quality and safety testing. Financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. E-commerce export hubs. To enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets, e-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship
internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. Veji member, no, please, Petty. Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be, just 1 minute. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support and commitment from anchor industries. Shipping industry, ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery, and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing, and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated
to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. In partnership with state governments and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments, and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly hearts or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource-efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month.
The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. Pumped storage policy. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small and modular nuclear reactors. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors, 2. Research and development of Bharat Small Modular Reactor, and 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. Advanced ultra supercritical higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full-scale 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7. Infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavour to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other. I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure
by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrage pollution abatement and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious
culture. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes, and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic policy framework to delineate the overarching approach to economic development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth. Our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all factors of production, namely land, labor, capital, and entrepreneurship, and technology as an enabler of improving total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the center and the states and building consensus as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with the states, we will initiate the following reforms. Land-related reforms and actions, both in the rural and urban areas, will cover land administration, will cover 1. Land administration, planning and management, and 2. Urban planning usage and building bylaws. These will be incentivized for completion within the next 3 years through appropriate fiscal support. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping. An IT-based system for property record administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial position of urban local bodies. Labor-related reforms. Services to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of e-Shram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market,
skill requirements and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with potential employers and skill providers will be covered in these services. Shram Suvidha and Samadhan Portal. Shram Suvidha and Samadhan Portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity, and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, regulators, financial institutions, and market participants. Taxonomy for climate finance. We will develop taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate commitments and green transition. Variable capital company structure. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments and overseas investment. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms, action plans, and digitalization. Data and statistics. For improving data governance, collection, processing and management of data and statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit
is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to Part B. Indirect taxes. Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavour to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass, and tinned copper interconnect,
I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate MDI for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals. Steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. Electronics. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD subject to conditions on oxygen-free copper for manufacture of resistors. I also propose to exempt certain parts for manufacture of connectors. Chemicals and petrochemicals. To support existing and new capacities in the pipeline, I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics. PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. Trade facilitation. To promote domestic aviation and boat and ship MRO, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. I'll read that again. To promote domestic aviation and boat and ship maintenance, repair and operations, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. In the same vein, I propose to extend the time limit for re-import of goods for repairs under warranty from 3 to 5 years. I now move to direct taxes. We will continue our efforts to simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of the government. It has been our endeavor to simplify taxation. We have taken a number of measures in the last few years, including
introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and for personal income tax. This has been appreciated by taxpayers. 58% of corporate tax came from the simplified tax regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till now, for the last fiscal, more than 2/3 have availed the new personal income tax regime. Comprehensive review of the Income Tax Act. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the Finance Bill by simplifying the tax regime for charities, tedious rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Simplification for charities and tedious. Two tax exemption regimes. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% tedious rate on many payments is being merged into the 2% tedious rate, and the 20% tedious rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. Tedious rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize delay for payment of TDS up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalize the compounding guidelines for such defaults. Simplification of reassessment. I propose to thoroughly simplify the provisions for reopening and reassessment. An assessment hereinafter can be reopened beyond 3 years from the end of the assessment year only if the escaped income is 50 lakh rupees or more, up to a maximum period of 5 years from the end of the assessment year. Even in such cases, a time limit of 6 years before the year of the search, as against the existing time limit of 10 years, is being proposed. This will reduce tax uncertainty and disputes. Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. Taxpayer services.
All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order-giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, especially those with large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise and service tax in the tax tribunals, high courts and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees and 5 crore respectively. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, we will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals. To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets up to 20 lakh rupees is proposed to be depenalized. Other major proposals in the finance bill relate to withdrawal of equalization levy of 2%,
expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs, and immunity from penalty and prosecution to Benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
N18L தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 7வது முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். மிக முக்கியமாக வருமான வரியின் புதிய திட்டத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக ஒரு ஸ்லாபில் அவர்கள் செலுத்த வேண்டிய அந்த வருமான வரி சதவிகிதம் என்பது குறைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது. அதனை நாம் திரையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 3 லட்சம் வரை எந்த விதமான வரியும் இல்லை என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. 3,01,000 7 லட்சம் வரைக்கும் எந்த வரியும் செலுத்த வேண்டாம் என்பதில் அது என்பது 5% என்பது அப்படியாகவே இருக்கிறது. முன்பு 6 லட்சம் வரைக்கும் என்று இருந்தது, தற்பொழுது 7 லட்சம் வரைக்கும் அது அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போன்று 7,01,000 10 லட்சம் வரை ஆண்டு வருமானம் இருக்கக்கூடியவர்கள் 10% வரி செலுத்த வேண்டும். முன்னதாக அது 6,01,000 9 லட்சம் வரைக்கும் 10% இருந்தது. அதே போன்று 10,01,000 12 லட்சம் ரூபாய் வரை ஆண்டு வருமானம் பெறக்கூடியவர்கள் 15% வருமான வரி செலுத்த வேண்டும். முன்னதாக அது 9,01,000 12 லட்சம் வரை 15% இருந்தது. அதே போன்று 12,01,000 15 லட்சம் வரை 20% வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. அதே போன்று 15 லட்சத்திற்கும் மேல் ஆண்டு வருமானம் இருக்கக்கூடியவர்கள் 30% வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என்பதிலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. பழைய திட்டத்தில் அந்த வருமான வரி சார்ந்த பழைய திட்டத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்பது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. பல்வேறு அந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, நிதி ஒதுக்கீடும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 9 முக்கியமான விஷயங்கள், அதாவது 9 பிரியாரிட்டிஸ் என்ற அடிப்படையில் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். அதனைத் தொடர்ந்து இந்த தனிநபர் வருமான வரி சார்ந்த விஷயத்தில் புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும். அந்த ஸ்லாபில் மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டபடியே அந்த புதிய திட்டத்தில் மட்டும் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எந்த விதமான முதலீடுகளும் செய்யாமல் எக்ஸம்ஷன் எதிர்பார்க்காதவர்களுக்கு இந்த புதிய திட்டம் என்பது உதவும். அவர்களுக்கு இந்த வரி சலுகை என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்லாபிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு அதற்கான வரி சதவிகிதம் என்பது குறைக்கப்பட்டிருப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். தற்போது நம்மோடு விருந்தினர்கள் ஆடிட்டர் திரு ஜான் மோரிஸ் இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். அதே போன்று ஆடிட்டர் திரு சுந்தராமனும் இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். இப்போ புதிய ஸ்லாப்ல மட்டும் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க திரு ஜான் மோரிஸ். இது எதை நோக்கியதாக, எந்த அடிப்படையில் இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு? நல்ல விஷயம். ஒரு இண்டிவிஜுவல் எல்லாருக்குமே, ஒரு ஈவன் சேலரி வாங்குறவங்களுக்கு இருந்தாலும் சரி, மாத சம்பளம் வாங்குறவங்க, மற்றபடி தொழில் பண்ணக்கூடியவங்க, எம்எஸ்எம்இக்காரங்க எல்லாருக்குமே இதில் 17,500 ரூபாய் இதில் ஒரு கெயின் கிடைக்கும். ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி நாம் இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் ஒரு 15 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் அப்படிங்கிறது நார்மலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே வருது இப்போ. ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு நார்மல் வாழ்க்கையை அவங்க வாழ முடியும். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு 17,500 rupees அப்படிங்கிறது ஒரு, குறிப்பாக எவ்வளவு ஆண்டு வருமானம் வாங்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த 17,500 ரூபாய் 15 lakhs 15 லட்சம் வர அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வரும். இப்போ கம்மியாக உள்ள முன்னாடி 6 லட்சம் ரூபாய் வரை இருந்தது அந்த 5% அப்படிங்கிறது. அதுக்கு பிறகு 6லேருந்து அது ஒவ்வொரு இதாக கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அதை ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் அந்த 17,500 rupees கிடைக்குதுமா. ஓகே திரு சுந்தராமன், இந்த மாற்றம் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்கிறவங்களுக்கு இதனால பயன் இல்லை அப்படின்னு பார்க்கணுமா? ப்ரீ பட்ஜெட் டிஸ்கஷன்லேயே நம்ம குறிப்பிட்ட மாதிரி, அதாவது 2 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. சில பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி டாக்ஸுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பண்ண இல்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 2/3 பீப்புள் நியூ ரிஜீமை ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ டவுன் தி லைனில் நியூ ரிஜீமை எல்லாருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுன்ற ஒரு இன்சென்டிவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓல்டு ஸ்ட்ரக்சரை எதுவுமே தொடலை. ஸோ இந்த 17,500 அப்படின்ற ஒரு பிரேக்கப் எப்படி வருதுன்னா, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் ஒரு 50,000லேருந்து 75,000 பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு 25,000 ஒரு 10%, 2,500. அதேமாதிரி ஸ்லாப் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 to 6ன்றது 7 இருக்குது. ஸோ இந்த 1 லட்சம் அதில் ஒரு 5%. அதே மாதிரி 7 to 9 இருந்தது, அதில் 1 லட்சம், அது 10% சேவிங்ஸ். ஸோ இது 17,500 ரூபா இது மூலமாக சேவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது டவுன் தி லைனில் நியூ ரெஜிமை கொண்டு போய் போகணும் அப்படின்ற ஒரு இன்சென்டிவேஷன் மாடலில் இது எடுத்துகிட்டு போகிறதாக நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த டாக்ஸ் ரெஜிம் பெர்ஸ்பெக்டிவில் மட்டும். ஓகே, ஒரே ஒரு பாயிண்ட்மா சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக இது பழையதுக்குமே கொடுத்துருக்கணும். ஏன்னா அதில் தான் அந்த சேமிப்பு, நம்ம பொருளாதாரமே எப்போவுமே சேமிப்பில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். அப்போ இப்போ சேமிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் கம்மியாக இருக்குங்கிறது ஒரு நல்லதாக நம்ம
சொல்ல முடியாது. அதில் அவங்க கொடுத்துருக்கணும், அது விட்டுட்டாங்க. இல்லை, இந்த பட்ஜெட்க்கு முன்னாடியே இந்த நியூ டேக்ஸ் ரெஜிம் இதற்கு தான் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசு. ஏன்னா அதன் மூலமாக வரி வருவாய் அரசுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையில். ஆனால் அது நாட்டிற்கு நல்லது, ஆனால் தனிநபருக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு பார்க்கணுமா? இந்த சேமிப்பை ஊக்குவிக்காத ஒரு தன்மையை அது தனிநபர்களுக்கு நல்லது இல்லை. ஏன்னா இப்போ யங் ஜென்ரேஷன் தான் நிறைய இந்த சேலரியெல்லாம் இப்போ வாங்குறது யார் வாங்குறா? ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு இதில் இருந்து இன்றைக்கி ஒரு சாஃப்ட்வேர் பையன் போயிட்டான்னா இமீடியட்டாகவே 15 lakhs சிடிசிங்கிறது நார்மலாக வந்துடுது. ஸோ அவனை பொறுத்தவரையில் இப்போ ஓல்டு ரிஜிம் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப குறைவு. ஒரு வேல்யூ சிஸ்டத்தில் அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப அவங்கள சொல்லி நீ இதை சேமிக்கணும்டா அப்படி சொல்லி கொண்டு போனாங்க. முன்னாடி அப்படி இல்லை, பை சிச்சுவேஷன் ஒரு டிஃபால்ட்டாகவே சேமிக்கணும் அப்படிங்கிறது இருந்தது. ஸோ அந்த இது கண்டினியூ பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு இது. ஓகே, திரு சுந்தரராமன், நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இப்போ சேமிப்பை ஊக்குவிக்காத ஒரு தன்மை அப்படின்னு பார்க்கணுமா? பழைய அந்த திட்டத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் கொண்டு வராங்க. அதாவது 2/3 பீப்புள் வந்து நியூ ஸ்கீமை ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய சப்ஸ்டான்ஷியல் நம்பர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தி டிஃப்ரென்ஸ் இன் டேக்ஸ் நியூக்கும் ஓல்டுக்கும் ஒரு சில இடத்துல வெறும் மார்ஜினல் நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது. இப்போ அதை வந்து இந்த 17,500 ரூபா கொடுத்து அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ண மாதிரி தெரியுது. முக்கியமான நோக்கம், நான் திருப்பியும் ஃபண்டமெண்டலாக நான் வந்து சார் சொன்னதை நான் ஒத்துக்கிறேன். அதாவது இந்தியா மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேமிலி பேஸ்டு சிஸ்டமில் சேவிங்ஸை வந்து ஃபண்டமெண்டலாக இன்சிஸ்ட் பண்ணணும். இன்றைக்கி ஏன்னா இருக்கிற ஒரு யங் ஜெனரேஷன்ஸ் நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு சேவிங்ஸ்க்கு ஃபியூச்சர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நடைமுறையில் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, there are 2 categories ஆஃப் ஃபேமிலி. ஒரே ஃபேமிலியில் ஒரு 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 2 பேர் நியூ ஸ்கீம் போகிறாங்க, 3 பேர் ஓல்டு ஸ்கீம் வராங்க. ஃபேமிலி ஆஸ் அ ஹோல்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது. நான் திருப்பி இதே பாயிண்ட் தான் சொல்கிறேன். என்னுடைய அப்பா ஆல்ரெடி ஒரு வீடு எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா திருப்பியும் பாரோ பண்ணி வீடு வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. எனக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் அதே ஸ்கீமை வைக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரொஃபஷனர் அவர் வந்து வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னா அவர் கடன் வாங்குறாரு, அவர் வீடு கட்டுற அவருக்கு இன்சென்டிவ் இருக்குது. 2 பேருக்கும் ஒரே சிச்சுவேஷன் வராது இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த நியூ ஸ்கீம் அண்ட் ஓல்டு ஸ்கீம் அதனால தான் காம்பினேஷனாக எடுத்துகிட்டு போனாங்க. நிதி ஆயோக்கோட ரிப்போர்ட் படி ஃபேமிலி பேஸ்டு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 பேருக்கு ஓல்டு 2 பேருக்கு நியூன்னு பார்க்கும்போது பெனிஃபிஷியலாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இந்த நியூ ஸ்கீமில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் ஈஸி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அலவன்சஸ் அதெல்லாம் நிறையா வந்து பிரேக்கப்லாம் வந்து போடும்போது தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் லாஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் வந்து இதில் ஈஸி புரியுது. அது டேக்ஸ் ரேட், அதாவது 2த்துக்கும் ஒரே ஸ்லாப் வைக்கல. இன்றைக்கி ஃபர்தராக வந்து டேக்ஸ் 10 லட்ச ரூபா வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு 10% தான் டேக்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம். இதில் வந்து நான் HRA போடுறேன், லீவ் ட்ராவல் போடுறேன் அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் கிடையாது. 10 லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன், எனக்கு 10% டேக்ஸ் அப்படின்றது சிம்பிளாக இருக்குது. இதை ஓல்டு ரெஜிமோட கம்பேர் பண்ணும் போது நியூட்ரலாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய. ஓகே, நம்மளோட எக்கனாமிஸ்ட் திரு சேதுராமன் இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். திரு சுந்தரராமன் சொல்றாரு, நியூ டேக்ஸ் ரெஜிம் அப்படின்றது வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபைடான ஒரு ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு வீட்டில் வெவ்வேறு பிளான் செலக்ட் பண்ணக்கூடியவர்கள், ஆனால் ஒரு சிங்கிள் ஃபேமிலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்பி இப்போ வளரக்கூடிய குடும்பங்கள் நிறைய இருக்கும். அவங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்குமா அந்த நியூ டேக்ஸ் ரெஜிம்? இப்போ என்னென்னா, இப்போ சார் சொன்னது போல் இந்த ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதுலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமில் மோர் தென் 35 to 40% வந்து இந்த வருஷம் ஆப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை வைத்து தான் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து அந்த ரெஜிமுக்கு வந்து பெனிஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இல்லை அதை வச்சா அல்லது அந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரிக்கணுன்றதுக்காக அதே தான் அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு அதிகரித்துக்கு உண்டான விஷயங்கள் தான். ஸோ சொன்னது போல் 10 லட்சம் வரலையும் 10% சிம்பிளிஃபைடு. ஸோ அந்த 10 lakhsங்கிறது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சர்வசாதாரணமாக ஓரளவுக்கு ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் பர்சன் வித் 10 years ஒர்க்கிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் வந்து ஈட்டக்கூடியது வந்து அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அதனால் இது சிம்பிளிஃபைடாக இது வரும்பொழுது மக்கள் வந்து இதை வந்து நிறைய ஆதரிப்பாங்கன்னு தான் தெரியுது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த 80Cயில் சம்டைம் விட்டுருவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ ரெண்டாவது வந்து இந்த லீவ் ட்ராவல் அலவன்சஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய இப்போ கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா காஸ்ட் டு கம்பெனி பேக்கேஜ், உனக்கு 10 லட்ச ரூபா கொடுத்துரு, நீ அதை எப்படி வேணாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி எல்லாருமே அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது ஸோ ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் அவங்களுக்கும் வந்து அது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஓகே, இல்லை இது தனிநபராக அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார்ந்த விஷயங்களோ அல்லது புரிதலோ இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அதை ஊக்குவிக்க வேண்டியது அரசோட கடமை தானே. ஒரு தனிநபர் சேமிப்பை நோக்கி எதிர்காலத்தை திட்டமிட்டு சேமிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்த வேண்டிய கடமை அரசுக்கு இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் சேவ் பண்ண வேண்டாம், நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமில் வந்து டேக்ஸ் கட்டிட்டு ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக வாழ்ந்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு சரியான அட்வைசபிளான விஷயமா? அதாவது நல்ல கேள்வி. ஆனால்
இந்த கேள்வி வந்து ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரியான ஒரு கேள்வி. இன்றைய தினத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு சேமிப்பு வந்து ஒரு கட்டாயமாக ஒரு திணிக்கப்பட்ட காலம் அந்த காலம் இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய பேர் அவங்களே போய் இப்போ எடுக்கிறாங்க. இப்போ முன்னாடி தான் இன்சூரன்ஸுக்கு வந்து ஏஜென்ட் போய் விற்று அவங்க போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பாலிசிஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது 80s. இப்போ அவங்களே வந்து பண்ணுறாங்க. அதுபோல் உதாரணத்துக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் போனீங்கன்னாக்கா ஈக்விட்டி லிக்விட் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம் ரியல்எஸ்எஸ் அதெல்லாம் பெட்டர் ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்ருக்கு. அதனால் ஒரு ரிட்டர்னை அவங்களே அதிகமாக பார்க்கும் பொழுது அதாவது இந்த லிட்ரஸி வந்து நிறைய த்ரூ கெகா எக்கானமி நிறைய வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் இன்ஃபர்மேஷன் டு த கோர் பார்த்திங்கன்னா அஸ் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து நிறைய கிடைக்கிது. ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து அவங்க ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே திரு ஜான் மோரிஸ், இது ஒரு சிம்பிளிஃபைடான மெத்தட், அதனால மக்களுக்கு வேலை வந்து எளிமையாகுது அப்படின்னு பார்க்கணுமா, அல்லது ஒரு சேவிங்ஸ் அற்ற தலைமுறையை உருவாக்கிடும் இந்த நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம் அப்படின்னு பார்க்கணுமா? இல்லை, என்னை பொறுத்தவரையில் இப்போ சார் அழகாக சொன்னாங்க, அது சரிதான். ஆனால் என்ன இருந்தாலும் நம்முடைய சமுதாய அமைப்பு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம ரொம்ப எவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு சேவிங் கல்ச்சர் ஒரு ஹேபிட் கொண்டு வர்றது வந்து அன்லஸ் அதர்வைஸ் அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்து நம்ம அப்பா பிளான் பண்ணி இது மாதிரி செய்யணும் கொண்டு போகாத பட்சத்தில் இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு சின்ன என்னோடய தாட் அதுதான். ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஓகே இது ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை, காசு வந்துடும், இந்த காசு எங்கே போகுது எங்கே வருது, நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் இந்த கணக்கு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த இதை பொறுத்தவரையில் ஒரு நம்மளுடைய இந்த சமுதாய வாழ்க்கை வந்து நீங்கள் இது ஓகே அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் மினிமமாவது இதுலேயே அது கொஞ்சம் பண்ணியிருந்துருக்கலாமோ அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு எண்ணம். ஓகே, நல்ல நல்ல விஷயம். பட் ஸ்டில் இந்த இதை பொறுத்தவரையில் ஒரு நம்முடைய சமுதாய அமைப்பு சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ 1/3 இதில் உள்ள வந்துட்டாங்க, இனிமேல் எல்லாருமே வந்துடுவாங்க. அப்படி வரும்போது அந்த சேமிப்பு அப்படிங்கிறது அவங்கவுங்க இது ரிஸ்க்கு வேறு. இப்போ சார் சொன்னாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டு இது எல்லாமே அதுக்கு இது கரெக்டாக பிளான் பண்ணி போனோம். நீங்கள் இன்றைக்கி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பேப்பர் படிச்சோன்னா ஒரு 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 60-70% பாசிட்டிவாக இருக்கும், ஒரு 40% பீப்புள் நான் இதில் தெரியாமல் போட்டேன் அப்படி ஆகிப்போச்சு. இது அப்படி இல்லை, ஒரு பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுற மாதிரி 6%னா அந்த 6% கம்பல்சரியாக கிடைக்கும். ஒரு இன்சென்டிவ்ங்கிறது அந்த டேக்ஸ் கெயின். ஓகே திரு சுந்தர்ராமன், இப்போது பர்சனல் டேக்ஸ் இதை தாண்டி ஓவரால் பட்ஜெட்டில் 9 ப்ரையாரிட்டிஸ் அப்படின்ற அடிப்படையில் நிறைய அறிவிப்புகள் வந்திருக்கு. ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் அப்படின்னா என்னென்ன? அதாவது இந்த பட்ஜெட் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பட்ஜெட். ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கையை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் கவர்மெண்ட். புதுசாக வந்து 3rd டைமில் ஃபஸ்ட் பட்ஜெட் இது வந்திருக்கு. லாங் டேர்முக்கு சப்போர்ட் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நீட் ஆஃப் தி அவர் வந்து நம்மளுக்கு 2-3 விஷயம் இருந்தது, இன்க்ளூடிங் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை இன்சென்டிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமாக இருந்தது. அதுக்கு வந்து ஆப்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் சரி எம்ப்ளாயர்ஸுக்கும் சரி ஃபஸ்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஒரு இன்சென்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு எக்ஸலன்ட் ஸ்கீம் அது, டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எம்ப்ளாயீஸ் 1 month சேலரி 3 installmentsல 15,000 rupees 3 installmentsல 5,000 கொடுக்குற மாதிரி. அதில் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் ஏர்னிங் அப் டு 1 lakh rupees per month salary அது வந்து அவங்கள வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க. நியர்லி 2.1 crore யூத் வந்து இதில் வந்து பெனிஃபிட் அடைவாங்க அப்படின்னு இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டெஃபினட்டாக ஏன்னா நீட் ஆஃப் த அவர் எப்படி இருந்ததுன்னா அதுலேயே நேற்றுக்கு டேபிள் பண்ண எக்கனாமிக் சர்வேல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கிறச்சு எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரோத்தை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு சைக்ளிக்கல் அப்ரோச் இருக்கணும் அப்படின்றது அதுக்கு ஆன்சர் இங்கே வந்து பட்ஜெட்டில் இன்றைக்கி இருக்குது. இது ரொம்ப நல்ல ஸ்கீமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கு. இதில் ஆல்ரெடி இன்கம் டேக்ஸில் 80JJAன்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. நியூ எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொண்டு வரவங்களுக்கு ஒரு டாக்ஸ் இன்சென்டிவ் வந்து இருக்குது. இது வந்து ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக நியூ எம்ப்ளாயீஸ் who are registered with PF நம்பர் அவங்களுக்கு வந்து இதை கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் போகும், அதே மாதிரி எம்ப்ளாயீஸுக்கும் ஒரு சப்சிடி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் கோவிடோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டெபிள் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது வந்து தேர்ஃபோர் ப்ரொக்ரெசிவாக போகணும் அப்படிங்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பட்ஜெட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கார்ப்பரேட்ஸை வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் பண்ணணும், ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து எம்ப்ளாயி லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் அது மேடம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை இன்சஸ்ட் பண்ணாங்க. த நீட் டு ஜெனரேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற பெர்ஸ்பெக்டிவில் அதில் எம்எஸ்எம்இ அடுத்தது. எம்எஸ்எம்இயோட க்ரோத் பெர்ஸ்பெக்டிவை இன்னும் சிம்பிள் பண்ணணும்
ஸோ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தி பேங்க்ஸ்லாம் வந்து ஒரு புது கிரெடிட் அசஸ்மெண்ட் மாடல் யூஸ்வலாக பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணி அது மூலமாக டர்ன் ஓவர் இவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அனாலிசிஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க. கொலேட்ரல் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து கேரண்டி இல்லாமல் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் அசஸ்மெண்ட், மேபி ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாரும் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அது மூலமாக ஒரு புது மாடல் பேங்க்ஸ் டெவலப் பண்ணும். அது மூலமாக அவங்களுக்கு லோன் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நிலை பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்றது எம்எஸ்எம்இக்கு வந்திருக்கு. முத்ராலோட லோன் ஸ்கீம் லிமிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 10 lakhs to 20 lakhs. ஸோ ஸ்மால் மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸும் சரி, அதேமாதிரி ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இது மோர் பர்டிகுலர்லி நேற்று எக்கனாமிக் சர்வேல 2 டிபார்ட்மெண்ட்டும் எக்கனாமிக் சர்வேல முக்கியமாக கொடுத்துருந்தாங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிஸ் வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எம்எஸ்எம்இக்கான, ஏன்னா லாட் ஆஃப் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஆட்டோமொபைல் கார் கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டயர் 1, 2, 3 3 டயர் 1, 2, 3 ஸ்மால் ஒரு சின்ன போல்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆர் பிரேக் காம்பனன்ட் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு எம்எஸ்எம்இக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் கொடுக்கறதுக்கான எம்எஸ்எம்இ. ஸோ ரிவைவல் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ இதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. எம்எஸ்எம்இல அதிக கவனம் செலுத்தியிருக்காங்க. திரு சேதுராமன், முக்கியமாக கஸ்டம் டியூட்டி நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து குறைச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக மொபைல் சார்ஜர், மொபைலோட உதிரி பாகங்கள் சார்ந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம். ஸோ இது வந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றா? இதனால அதோட தாக்கம் அப்படின்றதோ இல்லை பயன் என்பதோ என்னதான் இருக்கும்? இது எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஒன்று தான். ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய இந்த பிஎல்ஐ ஸ்கீம்ஸார் சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா, அது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆப்பிள் மாரி உள்ள கம்பெனி எல்லாமே நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி இந்தியாவில் அதிகரிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு பெட்டர் ஆக்டிவிட்டி, அதுமாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த மொபைல் சர்வீசிங் ஏரியாஸ் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடும். ஓகே, 10 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு கல்வி கடன், அது குறிப்பாக அரசோட எந்த விதமான பலனும் பெறாதவர்களுக்கு அந்த கடன் உதவி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் என்ன விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டியிருக்கு? இதில் மெயினாக சொல்கிறது வந்து ஐடிஐயை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐடிஐங்கிறது 10th முடிச்சுட்டு பசங்க போய் பாலிடெக்னிக் போகிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு கூட இல்லாதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். அந்த ஐடிஐயில் படிக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு அந்த 10 lakhs வரை உள்ள இது கொடுக்குறது. அதே மாதிரி ஒரு அந்த வவுச்சர்னு ஒன்று கொடுத்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அது ஒரு நல்ல காரியம். அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, இது நீங்கள் பழைய காலங்கள்லாம் இந்த லோன் இருக்குது அது இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம பேங்க்கில் போகணும், போய் நிற்கணும், கேட்கணும், இதுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு ஆட்கள் வேணும். இது அப்படி இல்லை. இப்போ இந்த வவுச்சர்னு அவங்க சொல்லக்கூடியது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக ஐடென்டிஃபை ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 3% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் வந்துடுது. அவங்களுக்கு அந்த கெயின் கிடச்சிரும். இது ஒரு நல்ல காரியம் இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணதில். அது மாதிரி உமன் பொறுத்தவரையிலையும் நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி நித்தி ஆயோக்கு வந்து அதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. இது அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸாக தான் இருக்க முடியும். அந்த உமன் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்களுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நிறைய ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது சரியாக போச்சுதுன்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய காரியமாக இருக்கும். நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி அந்த இன்சென்டிவ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடியது இபிஎஃப்ல அது டைரெக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கு. 1 crore எம்ப்ளாயி அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்பர் நல்ல பெருசாக இருக்குது. இதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி இதை சரியாக கொண்டு வந்துடணும். அது மாதிரி இந்த ஹவுசிங் ஸ்கீம் இது எல்லாமே நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. முத்ரா லோன் சார் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ பற்றாக்குறை 4.9% இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இதை எப்படி பார்க்கணும்? ஆக்சுவலி அடுத்த வருஷத்துக்கு 4.5ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம இந்த அரசாங்க செலவுகளை குறைக்கிறதா அல்லது இதில் எதை எடுக்கிறதுங்கிறது எனக்கு அதில் சொல்ல தெரியல. ஏன்னா அந்த டெபிசிட் வந்து எவ்ரி இயர் அது நம்மளால் இது பண்ண முடியும். விச் மீன்ஸ் அப்போ திரும்பவும் பாரோயிங், அதுக்குள்ளே இன்ட்ரெஸ்ட்டு, காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டு. கவர்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம மாதிரி தானே. ஒரு வீடுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பற்றாக்குறை பட்ஜெட் ஒரு வீடு போடுற மாதிரி இருக்கும்போது தப்பு. அப்போ லோன் வாங்கி நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணுறோங்கிறது மாதிரி இப்போ அரசாங்கம் இது பண்ணுது. அதை பொறுத்தவரையில் ஈவன் பாரோயிங்ஸ்க்கு மேலே அது இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். மேபி சேதுராமன் சார் மாதிரிப்பட்டவங்க, டைரக்ட் ஆக்சஸ் இருக்கக்கூடியவங்க அது கவர்மெண்ட்டில் கூட சேர்ந்து இதை எடுக்கணும். நம்ம இது மாறணும், இந்த சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டும். அடுத்த வருஷத்துக்கும் 4.5ங்கிறத குறைக்க முடியுமான்னு சொல்லி இப்போ இருந்து யோசிக்கணும் வல்லுநர்கள் கூட. ஓகே, இந்த பற்றாக்குறை எதனால் ஏற்படுது திரு சேதுராமன்? ஏன்னா வர்ற வருவாயில் 40% வட்டியாகவே கட்டுறாங்க அப்படின்னு வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எந்த அளவிற்கான ஒரு தாக்கத்தை நாட்டோட பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுது? பற்றாக்குறைன்னு பார்த்தோம்னாக்க இப்போ மெயினாக நமக்கு நிறைய சப்சிடி இருக்குது. சப்சிடிஸில் வந்து இந்த புவர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அது பண்ணித்தான் ஆகணும். ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு குளோபல் எக்கானமியோட போட்டி போட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ குளோபல் எக்கானமியில் வந்து சில அழுத்தங்கள் வரும்பொழுது அதற்கு சில பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டி தான் ஆக வேண்டும். ஸோ அதுபோல் இப்போ க்ரூடு பார்த்திங்கனாக்கா அதனுடைய ஏற்ற இறக்கங்கள். ஸோ அது மாதிரி இது எல்லாமே
ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிறதுனால சார் சொன்னது போல் நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுக்கு போடக்கூடிய பட்ஜெட்லேயே நமக்கு பற்றாக்குறை வரும்பொழுது ஸோ இப்போ திடீர்னு ஒரு பேரிடர் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், அதனால் அதற்கு வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. தென் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல இப்போ அஸ்ஸாமில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் வருது. ஸோ அது மாதிரி சமயத்தில் இதெல்லாம் வந்து அன்பிளான்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து அதுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட்டை ஒதுக்கீடு பண்ணுவாங்க. அதுலேருந்து 4 மடங்கு 5 மடங்கு ஆகும்போது ஸோ இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்க முடியாது தான். எல்லாவற்றையும் தாண்டி இந்த அளவுக்கு வரும்பொழுது 2025 4.5%ங்கிறது நிஜமாகவே வந்து ஒரு வியக்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கக்கூடும். எல்லாம் சரிவர சென்றால். ஓகே, திரு கனகராஜ் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். பட்ஜெட் குறித்த உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை என்ன விஷயங்கள் ஹைலைட் ஆகிருக்கு, எதில் கவனம் செலுத்தியிருக்காங்க, எதில் கவனம் செலுத்தலைன்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லை அவங்களுடைய அறிவிப்புகளை எல்லாம் முன்னால் அப்படியே ஃபேஸ் வேல்யூவில் எடுத்துக்கிற வழக்கம் நமக்கு உண்டு. ஆனால் இந்த காலத்தில் இந்த அரசனுடைய அறிவிப்புகளை அப்படியே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அப்படி எடுக்க முடியுமான்னு நமக்கு தெரியாது. இப்போ 2014 வரும்போது ஆண்டுக்கு 2 கோடி வேலைன்னாங்க. 10 வருஷத்தில் 10 கோடி, 5 வருஷத்தில் 10 கோடி வேலை அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாங்கள் வந்து 4 கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4 கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கான திட்டம் அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குது? இப்போ கடந்த காலத்தில் அப்படியே இப்போ இந்த காலத்தில் வேலையின்மை என்பது உச்சத்தில் வந்திருக்குங்கிறத இதில் தான் அவங்க ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எக்கனாமிக் சர்வேயில் தான் ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர அதுக்கு முன்னால் வர அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், நாங்கள் வந்து நிறையா வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கியிருக்கோம். ஈவன் சமீபத்தில் கூட ரிசர்வ் பேங்க் வந்து 9 கோடி வேலை வாய்ப்புகள் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் உருவாயிருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அதுக்கெல்லாம் எந்த விதமான அர்த்தமும் கிடையாது. வேறு யாரும் அதை ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரியும் தெரியல. அப்போது திடீர்னு எக்கனாமிக் சர்வேயில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வந்து 4 கோடி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ சார் கூட நான் முன்னால் வரும்போது சொல்லிகிட்டு இருந்தார், அதில் அதாவது அன்பிளான்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்தால் என்ன பண்ணுறது, எனவே இந்த மாதிரி பற்றாக்குறை என்பது தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் அந்த பற்றாக்குறையெல்லாம் நீங்கள் அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழிமுறை வச்சுருப்பீங்க, நீங்கள் லோன் வாங்கிக்க முடியும். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 155 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனை ஒன்றிய அரசாங்கம் வாங்கியிருக்கு. ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு 0.25% கூடுதலாக நீங்கள் வந்து கடன் வாங்கணுன்னா கூட நீங்கள் வந்து ரிஃபார்ம்ஸுக்கு போகணும். உதாரணமாக வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை தனியார் மயமாக்குறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் இன்சென்டிவ்ஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க. நிறுவனங்கள் தொழில் வேலை கொடுக்குறவங்களுக்கும் சரி, அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு அப்படின்னு இன்சென்டிவ்ஸ். இதை நீங்கள் சொல்கிற அந்த வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கு உதவுமா? இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன், நீங்கள் வேலையில்லா கால நிவாரணம் கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல, வேலைக்கு சேர்றவங்களுக்கு நான் 30 நாள் சம்பளம் கொடுக்குறேங்கிறது இட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். 1 மாத சம்பளம் ஒரு கம்பெனிக்கு பெரிய தொகையாக என்ன இப்போ கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு? ஆனால் நீங்கள் இந்த தடவை G20 மாநாட்டில் நீங்கள் வந்து வெல்த் டேக்ஸ் போடுறது சம்மந்தமான டிஸ்கஷனை பிரேசில் இனிஷியேட் பண்ணாங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபாரின் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கான டேக்ஸை வந்து 25% இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னால் 40 இருந்ததா 35 இருந்ததான்னு எனக்கு தெரியல கரெக்டாக. ஆனால் வந்து நீங்கள் குறைச்சிருக்காங்க. ஏன் குறைக்கிறீங்க? நீங்கள் ஒரு பக்கத்தில் எக்கனாமிக் சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னா, இவங்க அபரிமிதமான லாபத்தில் மிதந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குறதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன்றாங்கன்னு நீங்கள் எழுதி வச்சுட்டு, நீங்கள் இந்தியன் கார்ப்பரேட்டுக்கு 2019 30%லேருந்து 22% குறைச்சிங்க. ஆனால் இப்போ வந்து ஃபாரின் கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸுக்கு நீங்கள் 25% குறைக்கிறீங்க. ஆனால் உலகம் முழுவதும் வேறு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிற போது நீங்கள் இப்படி செய்வதன் மூலமாக எதை உருவாக்க போகிறீங்க? இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 38 லட்சம் கோடியோ என்னவோ அடிஷனலாக அவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் குறைக்கிறது சம்மந்தமாக கூட சொல்கிறாங்க. நம்மளை மாதிரி பார்க்குற சாதாரண ஆளுக்கு 0.6%னா அது வந்து ஒரு சின்ன தொகை மாதிரி தெரியும், ஒரு 1% கீழே அப்படின்னு தெரியும். இதெல்லாம் அல்டிமேட்டாக யார் தலையில் வந்து விடிய போகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலையில் வந்து விடியும். இப்போ நீங்கள் வந்து டைரக்ட் டேக்ஸஸில் இந்த 2 விஷயம் பளிச்சுன்னு தெரியுது. ஒன்று வந்து வருமான வரி குறித்து, அதில் கூட பழைய ரெஜிமில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில. ஏன்னா அதுதான் வந்து சேவிங்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதா இருக்குது. இப்போ இவங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பழைய ரெஜிமில் இருக்கிறதுக்கு, அதாவது பழைய ரெஜிம்னா
இதுக்கு இன்னைக்கு வரை இருக்கிறது. அதுக்கு முந்தின ரெஜிமில் நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சம்மந்தமாலாம் சொன்னாங்க. இப்போ அதில் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாற்றமும் இது பிரதிபலிக்காது. இது சோ கால்டு நியூ ரெஜிம் தான் பயனளிக்கும். அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் சேமிக்கிறதுக்கான எந்த இன்சென்டிவும் கவர்மெண்ட் சைடில் இருந்து இருக்காது. அவங்க இங்கே மாற போகிறாங்களா இல்லையா, மாறினா என்ன கிடைக்கும், அதுதான் கூடுதலானவர்கள் இந்த நியூ டாக்ஸ் ரெஜிமை வந்து தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க பலன் பெறணுன்றதுனால இதை அறிவிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை அதுதான் இல்லை, அதில் வேற ஒரு சிக்கல் இருக்குது. என்னை விட இவங்க எல்லாரும் பொருளாதாரத்துறையில் வல்லுநர்கள், அதனால் அவங்களோட என்னால் பேச முடியுமான்னு ஒரு ஆர்டினரி மேனாக நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, கிட்டத்தட்ட இந்த காலத்தில் அதாவது பிஜேபி ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு டைரக்ட் டேக்ஸு நேரடி வரி மறைமுக வரி இருக்குல்ல, இதில் நேரடி வரியில் ரெண்டு மட்டும் தான் இப்போ இருக்குது, பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸு கார்ப்பரேட் டேக்ஸ். இது ரெண்டுக்குமான ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் இந்த காலத்தில் ஒரு 6-7% வரை அதிகமாக இருக்குது. கார்ப்பரேட் டேக்ஸ் வந்து ஒரு 6-7% குறைஞ்சிருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த 10 years பீரியடில். ஸோ இதை ஏதாவது ஒரு வகையில் பேலன்ஸ் பண்ணணுன்னு அவங்க நினச்சிருக்கலாம். ஆனால் அடிப்படையில் பழைய ரெஜிமில் இருக்கிறவங்களுக்கு, பழைய ரெஜிம்ங்கிறது நான் அதை என்ன சொல்கிறேன்னா சேவிங்ஸுக்கான ஒரு ஏற்பாட்டை பண்ணுறது. சரி, அது இன்னைக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அது பெருமளவுக்கு பலனளிக்காது. இப்போ மாநில வாரியாக அவங்க அறிவிச்சிருக்கக்கூடிய நிதி சார்ந்த உதவிகள் குறித்து நம்ம பேசலாம். அதற்கு முன்பாக விவசாயத்துறை அதில் அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஏன்னா ஓவரால் இன்ஃப்ளேஷன் குறைஞ்சாலும் ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது அதிகரிச்சிருந்தது. ஸோ அதற்கேற்ற மாதிரி விவசாயத்துறையில் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கா திரு சுந்தரராமன்? கண்டிப்பாக. அதாவது முன்னாடி சார் சொன்ன மாதிரி சாருக்கே தெரியும். ஆனால் அது வந்து கனகராஜருக்கும் தெரியும், நியூ ரெஜிம் வந்து மோஸ்ட் பெனிஃபிஷியல்ன்ற டேட்டாவும் கொடுத்துட்டாங்க. அது எக்ஸம்ஷன், ஏன்னா எதுவுமே வரல அப்படின்னா எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம். இப்போ நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம்ஸில் பேலன்ஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ்மெண்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க. இன்சென்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 17,500 rupees வந்து சேவிங்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, இதுவுமே வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்பீக்ஸ். அது ஃபைல் பண்ண மொத்த ரிட்டர்ன்ஸில் 2/3 பீப்புள் வந்து நியூ ரெஜிமில் இருக்காங்க அப்படின்றது முக்கியம். சேவிங்ஸ் அப்படின்றது போன முறையும் நியூ டாக்ஸ் ரெஜிமில் அவங்களுக்கான ஸ்லாப் டேட்டா முன்னாடி தெரியல இல்லையா, அதாவது எவ்வளோ பேர் நியூ டாக்ஸ் ரெஜிமில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரியல. இப்போ அவங்க ஒரு டேட்டா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 100 பேரில் கிட்டத்தட்ட 67% மக்கள், 67% பீப்புள் நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம் பண்ணியிருக்காங்கன்றது. சேவிங்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு லிமிட்டட். இன்னைக்கு நீங்கள் வெறும் 80Cயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பேஸ்கெட்ஸை மட்டும்தான் இன்கம் டேக்ஸ்க்காக நீங்கள் யோசிக்க முடியும். பட் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக் இதில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறச்சு எல்லாமே இன்கம் டேக்ஸில் வருது. அதெல்லாம் வந்து விரும்பும் போது மக்கள் நியூ டாக்ஸ் ரெஜிமில் இருக்கும் அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம். அந்த அக்ரிகல்ச்சர் மாதிரி ஒரு 2 பாயிண்ட் மட்டும் முக்கியமாக அந்த இன்கம் டேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஆன்லைனில். டைரக்ட் டேக்ஸ் விவாத் கே விஸ்வாஸ் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, 2024 ஸ்கீம். அதாவது லாங் பெண்டிங் டிஸ்பியூட்டட் டேக்ஸ் அரியர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இதில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட், எக்ஸாக்ட் ரூல்ஸ் இன்னும் நோட்டிஃபை ஆகலை. ஸோ அதை வந்து பே பண்ணுறதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெனால்ட்டி எதுவும் லெவி ஆகாமல் அவங்களுடைய அந்த லிட்டிகேஷனில் பெண்டிங் லிட்டிகேஷனில் டேக்ஸ் அரியர்ஸ் லாங் பெண்டிங் இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கிறத வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி டைரக்ட் டேக்ஸ் விவாத் கே விஸ்வாஸ் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் ரேட்ஸையும் வந்து ஒரு ஸ்மால் 12.5% கன்செஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் முக்கியமாக வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கான அலோகேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து 11.11 lakh crores கண்டினியூஸ். அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கும்போது இந்த மணி சப்ளையை கம்மிப்படுத்தணுங்கும் போது டெவலப்மெண்ட் எக்கானமிஸில் முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபல் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கம்மி பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டார்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்டான்ஷியல் தி டெக்னாலஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கான முக்கியத்துவத்தையும் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மூலமாக அதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. ஓகே, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அநேகமாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் எல்லாரும் சொல்கிறீங்க. போன தடவையும் கூட கிட்டத்தட்ட 10 lakh crores. இல்லை 10 lakh crores இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டில் they made it 11.11. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இதனால் வேலைவாய்ப்பு என்ன உருவாச்சுன்னு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேறஸ் அது எதுவுமே இல்லைன்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க. இப்போ இவங்க சொல்லணுன்னா என்னென்னா, போன வருஷம் நாங்கள் 11 lakh crores நாங்கள் வந்து பண்ணோம், அதே போல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நாங்கள் இவ்வளோ பண்ணோம், அதன் மூலம் வேலைவாய்ப்பு இப்படி வந்தது என்று எந்த டேட்டாவும் இல்லாமல்
அதுதான் ப்ராப்ளம். இவங்க டேட்டா இப்போ சார் கூட சொன்னார்ல, இதுவரை நியூ ரெஜிமில் எவ்வளோ பேர், ஓல்டு ரெஜிமில் எவ்வளோ பேர் இப்போ இருக்காங்கன்னு தெரியாததுனால இப்போ காங்கிரீட்டாக தெரிஞ்சிருச்சு, அதனால் இதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா மறைச்சு வைப்பாங்க. ஈவன் ஒரு தேசத்தினுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு சொல்லும்போது அது இவங்களுடைய மேனிஃபெஸ்டோலேயே வராத ஒரு விஷயமா இருக்கிற இந்த பின்னணியில் இப்போ சார் சொல்கிற கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு உதவும்னா அது எங்கேருந்து உதவும்? ஏற்கனவே இருக்கிறதுல நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி டேட்டா வச்சு தானே பேசணும். சரி, டேட்டா எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறேன். ஓகே, திரு சேதுராமன் அதை கேட்கலாம். ஸோ எந்த அடிப்படையில் அந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது வந்து ஒதுக்கப்படுது? கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரூரல் ரோட் டெவலப்மெண்ட்டு அதுக்கு நிறையா பண்ணுறாங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு. அதை தவிர இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூஃப் டாப் எனர்ஜி அதை புதுசாக இப்போ ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ளஸ் ஒரு கோடி வீடுகள் ஃபர்தர் புவர் நீட்ஸ். ஸோ அதுமாரி சானிடேஷன், ஸோ அது இரிகேஷன் வாட்டர் சப்ளை, அது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சப்ளை வந்து ஓரளவுக்கு பெட்டர்மெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை இன்னும் ஃபர்தராக எந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணணுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் பிக் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே. ஸோ இதை தவிர பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ வந்து ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ இப்போ போர்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி நல்லாவே வந்திருக்கு. இந்தியாவிலையும் சரி நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் சரி போர்ட் ஆக்டிவிட்டி நிறையா வந்துட்டுருக்கு. மெயினாக அமெரிக்கா வந்து ஒரு வல்லரசு காரணமே ரோடு ப்ளஸ் ட்ரெயின் ப்ளஸ் சி, இந்த 3 ரூடும் கண்டினியூஸாக நெட்வொர்க் பண்ணினது தான். ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஒரு டார்கெட்டட் அச்சீவ்மெண்ட் வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ அது மாதிரி அது ஃபுல்லாக வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பை 2027 இந்த 3மே இந்த நெட்வொர்க் வரும் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த 3 நெட்வொர்க் வந்ததுன்னா எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் வந்து அந்த தொழிலை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அதுமாரி உங்களுக்கு வந்து காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரலையும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் எங்கே வேணாலும் ஒரு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். ஓகே, சரி, ஓகே. பாஜகலேருந்து திரு எஸ்ஜி சூர்யா இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். இப்போது யாருக்கான பட்ஜெட்டாக இந்த மத்திய பட்ஜெட் இருந்திருக்கு? இல்லை, இப்போ அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் அப்படியே பதில் சொல்கிற விவாதத்தில் கலந்துக்கிறேன். இப்போது எங்கே வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டிலே உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஆப்பிள் ஐஃபோனுன்னு ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உலக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஐஃபோனில் 17% ஐஃபோன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகிருக்கு அப்படின்ற தகவல் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்காங்க. இப்போது இங்கே வந்து ஹொசூரில் வந்து டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு பிளான்ட்டு ஐஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஃபாக்ஸ்கான் இயங்கிட்டுருக்கு, பெகட்ரான் வந்து காஞ்சிபுரம் சைடு இயங்கிட்டுருக்கு. இப்போ இந்த 3 பெருநிறுவனங்களும் சர்வதேச நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த ஐஃபோன் உற்பத்திக்கான ஒரு தொழிற்சாலையை உருவாக்குறாங்க. இப்போ அது PLI ஸ்கீம் அப்படின்னு உலகத்தில் பல நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம், அது நம்மளும் கொண்டு வரும், பெர்ஃபார்மன்ஸ் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த ஸ்கீம் பிரகாரம் பயனடையக்கூடிய நிறுவனங்கள் ஒரு வருடமும் எவ்வளோ வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறோம் அப்படின்ற தகவலை இந்த ஸ்கீமில் பயனடைவர்கள் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த ஸ்கீமில் பெனிஃபிஷரியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்போது 1,47,000 நேரடி வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது தமிழ்நாடு இளைஞர்கள் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க, சுற்றி எல்லா மாநில இளைஞர்கள் வெளியிளைஞர்கள் கூட அதில் பயனடைஞ்சிருப்பாங்க. இப்போ 4 லட்சம் மறைமுக வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற தகவல் வருது. இப்போ இந்த நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு சர்வேலேயே ஒவ்வொரு ஆண்டும் 78 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும். அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் 3.2ன்னு சொல்றாங்க. அதுலயும் சந்தேகம் எழுப்புறாங்க, 3.2 தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டா அப்படின்னு. அதை ஈடுகட்டுற மாதிரி புதுசா வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குறதுக்கு இந்த பட்ஜெட்ல அறிவிப்பு இருக்கா? இல்லை, பட்ஜெட் துவங்கும் போதே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா 4 கோடி வேலை வாய்ப்புகள் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் உருவாக்குறதுக்கான 5 புதிய திட்டங்களை இந்த பட்ஜெட்டில் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவங்க பேச ஆரம்பித்ததில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே அதுதான். அந்த 5 டிவிஷன்ஸ் ஒன்றுன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க. உதாரணமாக வந்து ஸ்கில் பண்ணுறதுல வந்து 1 கோடி இளைஞர்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இவ்வளோ தொகை வந்து ஒதுக்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து அதன் மூலமாக 2 கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு உதாரணமாக தான் இந்த PLI ஸ்கீமில் கொண்டு வந்த திட்டத்தை நான் சொன்னேன். இப்போது ஆப்பிள் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து இங்கே வர்றது வந்து அவங்க வந்து சும்மா வரப்போகிறது கிடையாது. இப்போது நம்ம பல தகவல்கள் பல சலுகைகள் கொடுக்கப்படும் போது அந்த நிறுவனங்கள் அவங்க வருவாங்க. இப்போ PLI ஸ்கீமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா
உதாரணமாக 100 கோடி ரூபாய்க்கு உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா 8லேருந்து 10% வந்து நம்ம இன்சென்டிவாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அந்த வகையில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த 1,47,000 வேலை வாய்ப்புகள், மறைமுக 4 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள், இந்த 3 நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் மத்திய அரசாங்கம் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 47,000 கோடி ரூபாய் அந்த PLI ஸ்கீமில் அந்த நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இதே மாதிரி பல இடங்களில் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவதற்கு, இன்டர்ன்ஷிப் உருவாக்குவதற்கு, உதாரணமாக 500 நிறுவனங்கள் இந்தியா முழுக்க, அரசு நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், இங்கே எல்லாத்தையும் சேர்ந்து 1 கோடி இளைஞர்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்புன்னு 5,000 ரூபாயில் துவங்கி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது இந்த பட்ஜெட்டில் முதல்ல ஆரம்பித்ததே அந்த வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தமாக ஆரம்பித்து தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் வருதுனால இப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பற்றி பேசினாங்க. 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து நகர்ப்புற வீடு வசதி புதிதாக உருவாக்குவதற்கு ஒதுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது கடந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் தான். இப்போ 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் நகர்ப்புற வீடு வசதினா புதிய வீடுகள் கட்டுவதற்கு, அதில் உருவாக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் அந்த அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. முதற்கட்ட பார்வையை எடுத்துக்கிறேன். திரு ஜான் மோரிஸ், செலவு செய்யறதுக்கு மக்கள் கிட்ட காசு கொடுக்கணும், அவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து அதிகரிக்கணும், அது தேவைப்படுது பொருளாதாரத்தோட வளர்ச்சிக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அதற்கான வழிமுறைகள் இந்த பட்ஜெட்டில் செய்யப்பட்டிருக்கா? இல்லை, அதில் ஒன்று தான் அந்த டேக்ஸ் குறைக்கிறது. அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொன்னது, நம்ம இந்த நியூ ரிஜிம் ஓல்டு ரிஜிம், அந்த நியூ ரிஜிமுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறது மக்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறது. அது வந்து நல்லதாக கெட்டதான்னு சொல்கிறது பெரிய ஆர்கியூமெண்ட், நம்ம அதுக்கு போக வேண்டாம். ஏன்னா அந்த சேமிப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம நாடு பொறுத்தவரையில் அந்த எக்கனாமியில் வரணும். பட் இருக்குது, இன்னும் வரும், இது இதோட விட்டு போகாது. பட் இது ஈஸியாக இருக்குது, இதில் போனால் வேறு ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம். நீ வந்து நான் NSC சர்டிஃபிகேட் அந்த காலத்தில் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. பழைய காலத்தில் 5,000 ரூபாய்க்கு NSC வாங்கிட்டு ஃபைலில் வச்சுருவாங்க, திருப்பி போய் அதை வாங்க மாட்டாங்க, மறந்துடும். அது ஏதோ டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி நினச்சிருவாங்க. அதெல்லாம் அதில் உள்ள ப்ரொசீஜரல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஆனால் என்ன தான் நம்ம சொன்னாலும் அந்த ஒரு சேமிப்பு அப்படிங்கிறது, இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு 20 வருஷத்துக்கு நான் ஒரு FD போட்டேன் பேங்க்கில், எனக்கு அதுக்கு ஒரு இது கிடைக்குதுன்னா தான் இன்றைக்கி பண்ணுறாங்களே தவிர, நீங்கள் இப்போ இந்த நியூ பீப்புள், இப்போ இந்த யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து அப்போ அந்த மோட்டிவேஷன் போயிடும். அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன். மற்றபடி இது நல்ல விஷயம், கண்டிப்பாக மக்கள் கையில் இப்போ பணம் எக்ஸ்ட்ரா வருது, அப்போ ஸ்பெண்ட் எக்கனாமி அந்த மாதிரி கொண்டு வர்றோம். என்ன ஒரு விஷயம் நான் இதில் சொல்கிறது, இந்த கேன்சர் மெடிசினுக்கு இதை 100% குறைச்சிருக்காங்க. அது உண்மையிலே நல்ல விஷயம். இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் வரும்போது GST ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம். நம்ம வி ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட். நல்ல விஷயங்கள் வரும்போது சொல்லணும். ஏன்னா இன்றைக்கி டேட்டில் அது ஒரு பெரிய த்ரெட் நம்ம நாட்டுக்குமே. அந்த மெடிசின்ஸை கொண்டு வர்றது, டாக்ஸ் ரேட் எல்லாம் ஈக்குவல் இருந்தது. டியூட்டி ஃப்ரீ சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். அதற்கு முன்பாக CI வல்லுநர்களோடு நம்முடைய நெறியாளர் லாவண்யா இணைந்திருக்கிறார். லாவண்யா, இப்போ பட்ஜெட் குறித்த முக்கியமான பார்வைகளாக அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன? நிச்சயமாக அபிநயா, இப்போ நாம இந்த CII கூட்டத்தில் தான் இருக்கிறோம். மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்றைய 2024-25 ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையை படித்து முடிச்ச பிறகு இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையை சேர்ந்த சேர்மா SGS உடைய CEO திரு ஸ்ரீராம் ஸ்ரீனிவாசன் நம்முடைய இணைந்திருக்கிறார். அவர்கிட்டயே நேரடியாக கேட்கலாம். வணக்கம் சார். ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும், அதே போல ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும், இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்னவா இருந்தது? மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவங்க வாசிச்சதுல உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கா? இப்போ பொதுவாக பார்த்தா பட்ஜெட் நல்லா தான் இருக்குன்னு தோணுது. ஆனால் வந்து டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தா தான் தெரியும். எப்போவுமே இந்த டெவில் இஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தா தான் இன்னும் புரியும், தெரியும். இருந்தாலும் வந்து R&D இன்னோவேஷனுக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரையிலும். ஏன்னா இந்தியா வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் ஒரு 3 to 4% லெவலில் இருக்குது. $2.5 trillion எலக்ட்ரானிக் மார்க்கெட் ஃபார் த வேர்ல்டுனாக்கா நம்ம வந்து ஒரு 3-4% இருக்கோம். அது ஒரு 6% முன்னேற போகுதுங்க 2030க்குள்ள. ஆனால் வந்து குளோபல் வேல்யூ செயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேல்யூ செயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1% தான் இருக்கும். அது மேலே போக போக தான் நம்மளோட இன்னோவேஷன், R&D, புது ப்ராடக்ட்ஸ், இந்தியா ஓன்டு IP, இந்தியா ஓன்டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, இந்தியா ஓன்டு ப்ராடக்ட்ஸ், இந்தியா பிராண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இந்தியா பிராண்ட்ஸை பார்க்கலாம் குளோபல் மார்க்கெட்டில். அதுக்கு வந்து என்ன ஊக்கம் கொடுக்க போகிறாங்கிறது டீட்டெயில்ஸ் பார்த்து தான் சொல்ல
முடியும். ஆனால் வந்து அவங்க வந்து R&D அண்ட் இன்னோவேஷன் பற்றி பேசியிருக்காங்க. நிச்சயமாக ஏதாவது இருக்கும்னு தோணுது. இன்னொரு விஷயம் வந்து இன்னொரு பெரிய இன்ஜின் ஃபார் இன்னோவேஷன் இந்தியாவில் என்னன்னாக்கா இது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ன இருந்ததுன்னா ஏஞ்சல் டேக்ஸ் ஒன்று இருந்தது. அதை வந்து இப்போ கம்ப்ளீட்டாக அபாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய ஊக்கத்தை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு. ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ், அதுவும் அவங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாமே ஒரு 80-90% வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான் இருக்குது. ஏன்னா போகிற போக்க பார்த்தா டிஜிட்டல் தான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அதனால அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஊக்கம் கொடுக்கும். அது ஏஞ்சல் டேக்ஸ் எல்லாத்தினால வந்து ஃப்ரீயாக அவங்க வந்து தே கேன் கெட் மனி ஃப்ரம் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் தென் invest it in whatever they want to do and create innovations. So, and R&D. அபிநயா, நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க குளோபல் மார்க்கெட் வேல்யூவில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் இங்கே நிலவுகிறது. அபிநயா, நன்றி லாவண்யா. தொடர்ந்து விருந்தினர்களோடு பேசலாம். திரு கனகராஜ், மாநிலங்களுக்கான நிதி இதில் எந்த அளவுக்கு கவனம் செலுத்தி இருக்கிறாங்க மத்திய அரசு? தமிழ்நாடுன்னு ஏதாவது பேர் இருக்கா? இந்த பட்ஜெட் என்டையர் பட்ஜெட்டில் பாருங்கள், அப்படி எதுவும் இருக்காது. நீங்கள் இதுவரை என்ன சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க, அதாவது வந்து வெள்ளம் வந்தால், பேரிடர் வந்தால் அதுக்கு தனியாக ஒரு குரூப் போடுவோம், அந்த டீம் வந்து பண்ணிட்டு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இப்போ பீகாருக்கு 15,000 கோடி எதுலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க? அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், இவங்க பேசுகிறது, இவங்க சொல்கிற டேட்டா, இது எதுவுமே நீங்கள் நம்பகத்தன்மை இருக்கிறதாக இல்லை. இப்போ ரயில்வே பற்றி ஏதாவது பேசியிருக்காங்களா? எய்ம்ஸ் என்ன ஆகும்னு பேசியிருக்காங்களா? அஃப்கோர்ஸ் நான் பார்த்ததில் எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல. இல்லை மற்றவங்க பேசினவங்க இருந்தால் சொல்லட்டும். தமிழ்நாட்டில் ரயில்வே ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இப்போ முதலமைச்சர் இதெல்லாம் எங்களுக்கு அவசியம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. எங்கேயாவது ரயில்வே சம்மந்தமாக சொல்லியிருக்காங்களா? எனவே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில், இப்போது நீங்கள் வந்து எம்என் ரேகாவுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இப்போ நீங்கள் வீடு கட்டுறதை பற்றி கூட சார் சொன்னாங்க. தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் 1,20,000 தான் அவங்க கொடுப்பாங்க, கிட்டத்தட்ட கூடுதலாக அதில் 60% தான் கொடுப்பாங்க. அந்த 1,20,000லேயே 72,000 மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் 2,40,000 இல்லாமல் கட்ட முடியாது. இது ஒரு வகையில் மாநிலங்களை என்னென்னா ஸ்கியூஸ் பண்ணுறது. நீங்கள் மாநிலங்களுக்கு இந்த ஃபண்டை கொடுத்து நீ இப்படி பண்ணிடுன்னு சொல்லிட்டா பரவாயில்ல. இப்போ சென்சஸுக்கு அவங்க எதுவுமே பண்ணல. ஆக்சுவலாக வந்து சாதிவாரி கணக்கெடுப்புங்கிறது ஒரு ஏரியா. இவங்க என்ன தம்பட்டம் அடிச்சுக்கிறாங்கன்னா, இப்போவும் இவர் நம்ம சூர்யா சொன்னார், இவ்வளவு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கியிருக்கான். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அப்சல்யூட் டேர்ம்ஸில் நீங்கள் வரும்போது கிட்டத்தட்ட 40 கோடி பேர் இந்தியா முழுவதும் வேலை பார்த்தாங்க. இப்போது அந்த மாதிரி வேலை பார்க்குற தொகை காங்கிரீட்டாக அரசாங்கம் சொல்கிற டேட்டா என்ன, மற்றவங்க சொல்கிற டேட்டாவை விட்டு 40 கோடி பேர், அதாவது 15 வயசுல இருந்து 59 வயசு வரை இருக்கக்கூடியவங்க நல்ல 40 கோடி பேர் வேலை பார்த்ததா சொன்னாங்க. இது வந்து 2011-12 கணக்கு. இப்போ என்ன அதில் மாற்றம்னு நீங்கள் டேட்டாவை வச்சு தான் பேசணும்னு சொல்லிட்டு டேட்டாவே கொடுக்க மாட்டேன்றீங்களே. மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த 40 கோடி என்பது மாறவே இல்லைன்றாங்க. சரி, ஓகே, சரி, இதற்கான பதில எஸ்டி சூர்யாட்ட பெறலாம். அதற்கு முன்பாக ஜெயந்திலால் சலானியோடு நம்முடைய செய்தியாளர் அபினேஷ் நடத்திய நேர்காணலை பார்க்கலாம். அதாவது இந்த 10% இருந்த இறக்குமதி வரி வந்து 6% குறைச்சிருக்காங்க. 4% குறைப்பில் இருக்கு. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு சவரனுக்கு 800 முதல் 1000 ரூபாயாகவும், ஒரு கிராமுக்கு 100 முதல் 125 ரூபாய் அளவுக்கு குறைஞ்சிரும். இது உடனடியாக அமலுக்கு வரும். இந்த விலை குறைப்பின் மூலமாக கடத்தல் தங்கம் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு பெரிய சவால். காரணம் என்னன்னா, மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து நிறைய தடவை வந்து கொடுத்துருக்கோம். இது மாதிரி கடத்தல் தங்கம் நிறைய வரதுனால இறக்குமதி குறைச்சால் இதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தப்படும். அது மட்டுமல்லாமல் நியாயமாக தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த கடத்தல் மூலமாக ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம். இந்த முறை இந்த பட்ஜெட்ல வந்து மத்திய அரசு அதை பரிசீலித்து 4% குறைச்சிருக்காங்க. அதாவது 10% இருந்து 6% மாற்றிருக்காங்க. இது வந்து நாங்கள் வரவேற்கிறோம். காரணம் என்னன்னா, முதல்ல வந்து கடத்தல் தங்கம் குறையும். இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு சவாலாக இருந்த கடத்தல் தங்கம் குறையும் போது நியாயமாக தொழில் செய்பவர்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக இது இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். தொடர்ந்து விருந்தினர்களோடு பேசலாம். திரு எஸ்டி சூர்யா, நிறைய கேள்விகளை முன்வைத்தார் கனகராஜ். உங்க பதில், குறிப்பா ஆந்திரா பீகாருக்கு சிறப்பு கவனம் எதனால்? தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, மற்ற எவ்வளோ மாநிலங்கள் பேர் வந்து அந்த பட்ஜெட்டில் இல்லைன்றது நம்மளுக்கு தெரியல. இப்போ ஆந்திரா பீகாருக்கு வந்து திட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா,
ஆந்திராவுக்கு 15,000 கோடி ரூபாய் இந்த தலைநகரம் உருவாக்குறதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அறிவிப்பு வந்திருக்கு. அது வந்து ஃபுல்லி சென்ட்ரலி ஃபண்டட்னு சொல்லலை, சர்வதேச நிறுவனங்களோடு சேர்த்து அந்த நிதி பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு எல்லா முயற்சியும் எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இப்போது 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி 2 மாநிலங்களாக பிரிந்தது. சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் முதல்வராக இருக்கும்போது அந்த அமராவதி மாநகரை வந்து கேபிட்டலாக அறிவிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல திட்டங்கள் போட்டு ஒரு 30-35% பணி முடிவடையும் போது அங்கே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வர்றார். அவர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை நான் ஸ்கிராப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு 5 தலைநகரங்கள் உருவாக்குவேன், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கு ஒன்று, ஜுடிஷியலுக்கு ஒன்று, எக்கனாமிக் ஒன்று அப்படின்னு அறிவித்தார். இப்போ மீண்டும் இவங்களே வந்துட்டதுனால இவங்க கேபினெட்டில் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா, பழையபடி அமராவதி நகரத்தை மட்டுமே நாங்கள் வந்து முழு கேபிட்டலாக வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு வந்த உடனே இப்போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் தலைநகரம்ன்றது இருக்குது. தெலுங்கானா பிரிஞ்சு போனாலும் ஏற்கனவே முழு உட்கட்டமைப்போடு இருக்கக்கூடிய ஹைதராபாத் நகரம் அவர்களுக்கு போய்விட்டது. அப்போது இவர்களுக்கு ஒரு தனி கேபிட்டலை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டியது எல்லாருடைய கடமையும் தான். அதற்காக அந்த 15,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போ தமிழ்நாட்டோட தலைநகரம் வெள்ளத்தால பாதிக்கப்பட்டது, அதற்கான நிதி கோரப்பட்டது. ஆனா அது சார்ந்த முடிவுகளோ இல்ல அறிவிப்போ அது பட்ஜெட் அறிவிப்புல வரக்கூடியது இல்லை. இப்போ நீங்க கேட்கறது வந்து மாநிலங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்ல பலன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே நிமிஷம் நான் முடிச்சிடுறேன், நான் ஒரு கருத்து முடிச்சிடுறேன். நான் இப்போ கரீப் கல்யாண் யோஜனா அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தில் இலவச உணவு தானியங்கள்னு சொல்றாங்க. இப்போ அந்த உணவு தானியங்களை வந்து மத்திய அரசு போய் ஒரு வீட்லையும் கொடுக்க போகிறது கிடையாது. அந்தந்த மாநில அரசாங்கம் பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்ல நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இப்போ ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து விவசாயிகள் கிட்ட இருந்து உதாரணமாக ஒரு எஸ்டிமேட்டடாக ஒரு 30 ரூபாய் ஒரு கிலோன்னு அரிசியை வாங்குறாங்கன்னா மாநில அரசாங்கங்களுக்கு 10 ரூபாய் 8 ரூபாய் அப்படின்னு விற்று கொண்டிருந்தார்கள். இப்போது அது முழுக்க முழுக்க இலவசமாக மாநில அரசாங்கத்திற்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போ இல்லை, கோவிட் வந்தப்போ ஆரம்பித்ததை ஃபஸ்ட்டு 1 ஆண்டுன்னாங்க, 2 ஆண்டுன்னாங்க, அப்புறம் 5 ஆண்டுன்னாங்க, இன்னைக்கு சொல்லி இன்னொரு 5 ஆண்டு. ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன் இந்த பாயிண்ட்டை. இப்போது இந்த அரிசிக்கு வந்து இப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வருஷம் 10,000 கோடி 15,000 கோடி கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த 10,000 கோடி 15,000 கோடி வந்து மிச்சமாக இருக்குது. அதுதான் இந்த கரீப் கல்யாண் யோஜனான்றது. அது தனித்தனியாக இந்த மாநிலத்துக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட் அப்படின்றத அறிவிக்க மாட்டாங்க. இப்போது இந்த மாதிரி பல திட்டங்களில் பல வகைகளில் பல மாநிலங்கள் வந்து பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க. இப்போது டெவல்யூஷன் ஆஃப் டேக்ஸ்னு வரும்போது அதுக்கு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து பிளான் பண்ணுறதை நம்ம கொடுத்துட்டு இல்லை அந்த ஃப்ளட் அடிப்படையில் ஃப்ளட்டால பாதிப்பு அப்படின்ற அடிப்படையில் வச்சா கூட தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு பலன் கிடைக்கலையே அப்படின்றதா என்னோட கேள்வியா இருந்தது. ஒரு வரியில முடிச்சிருங்க, ஒரு விருந்தினர் காத்திருக்கார், சொல்லுங்க. சரி, திரு TKS இளங்கோவனோட நம்முடைய சிறப்பு செய்தியாளர் கோகுல் நேர்காணல் காண்பதற்காக இணைந்திருக்கிறார். கோகுல், இனி உங்களிடம். கோகுல், இப்ப பட்ஜெட் சார்ந்த பார்வையாக திமுக தரப்பில் என்ன முன்வைக்கப்படுகிறது, விவரங்களை பதிவு செய்யும். இதற்காக திமுகவுடைய முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு TKS இளங்கோவன் இருக்கார். சார், இப்போ வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த பட்ஜெட்டோட அறிவிப்புகளை எப்படி பாக்குறீங்க? பொதுவாக ஒரு பட்ஜெட் என்பது ஒரு அரசாங்கம் வெளியிடும்போது பட்ஜெட் என்பது இந்த நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக, நாட்டு மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக, பொருளாதார நிலையை சீர்படுத்துவதற்காக, ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வியலுக்காக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவதுதான் இதுவரை பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் ஒரு ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக ஒரு பட்ஜெட் முதல் முறையாக இந்த அரசாங்கம் வெளியிட்டிருக்கிறது. பீகாருக்கும் ஆந்திராவுக்கும் நிறைய ஏறத்தாழ லட்சம் கோடிகள் அவர்கள் ஒதுக்கி இருப்பதற்கு காரணமே ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்ள முயற்சியாகத்தான் பார்க்கிறேன். இந்த பட்ஜெட் என்பது பாஜக ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கான பட்ஜெட்டே தவிர மக்கள் நலனில் எந்தவித அக்கறையும் இல்லாத பட்ஜெட். தமிழ்நாடுங்கிற ஒரு வார்த்தையே இந்த பட்ஜெட்ல இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் சொல்லப்படுது. இது வரைக்கும் தொடர்ந்து பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் வெளிவந்து ஒன்றா இருக்க போது தமிழ்நாடுங்கிற பேர் எதுவும் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் இருக்கு. கட்டாயமாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பொது நிவாரண நிதி என்று ஒரு பிரதமரின் பொது நிவாரண நிதி என்று ஒரு நிதி இருக்கிறது. அது இந்த பட்ஜெட் வரம்புக்குள் வராது. அந்த நிதியில் இருந்து கூட தமிழ்நாட்டிலே தென் மாவட்டங்கள் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட போது அந்த நிதியில் இருந்து கூட இவர்கள் ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை. கள ஆய்வெல்லாம் மேற்கொண்ட பிறகு சத்தம் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்றும் கொடுக்கக்கூடாது என்று போய்விட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர்கள் இவர்கள். எந்த வகையிலும் ஒரு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 2000 கோடி ரூபாய், பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை குஜராத்தை சேர்ந்த பணக்காரர்களுக்கு தள்ளுபடி செய்கிற அரசு
இந்த 2000 கோடி ரூபாய்க்கு ஜப்பான் எப்பொழுது கடன் கொடுக்கும் என்று காத்திருப்பதாக சொல்கிறார்கள். அதே போல இங்கே உள்ள மெட்ரோ வட்டர் திட்டங்கள், மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள், ஒரு பைசா கூட இதுவரை அவர்கள் இந்த பட்ஜெட்டிலும் அவர்கள் ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை. தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கிற பட்ஜெட் தான் சொல்றேன். இது தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டு மக்களையே ஒட்டுமொத்தமாக வஞ்சிக்கிற பட்ஜெட். இவர்கள் இப்பொழுது ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக பீகாருக்கும் ஆந்திராவுக்கும் மட்டும் நிறைய நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள். அதை தாண்டி இது அவர்களுடைய ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்கிற பட்ஜெட்டை தவிர மக்களை காப்பாற்றுகிற பட்ஜெட் அல்ல. டி.கே. சிலங்கோனோட கருத்தை கேட்டிருக்கலாம். அதாவது தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட்டாக இருக்கிறது, தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய, அதாவது ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட நிதிகளும் வழங்கப்படவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை திமுக தரப்புல முன்வைக்கிறாங்க. அப்படியா? நன்றி கோகுல். தொடர்ந்து திரு கனகராஜ், இதற்கு முன்பு நீங்க சொல்ல வந்தீங்க சில விஷயத்த சுருக்கமா சொல்லிடுங்க. இல்லை, அதாவது கரீப் கல்யாண் யோஜனா சம்பந்தமாக சொன்னார். அதில் கிராமப்புறத்தில் 75%, நகர்ப்புறத்தில் 50%. இவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க. இப்போ தமிழ்நாடு மாதிரியான மாநிலங்கள் நீங்கள் என்பிஹெச்ஹெச் கார்டு ஹோல்டர்ஸுக்கும் கொடுக்குறாங்க. இன்ஃபேக்ட் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் அவங்க கொடுக்குற, அவர் அந்த விலையை மட்டும் சொன்னார், தமிழ்நாடு கூடுதலாக 100 ரூபா வச்சு தமிழ்நாடும் ப்ரொக்யூர் பண்ணுது, அடிஷனலாக ப்ரொக்யூர் பண்ணுது. எது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது தவிர. முன்னால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அரிசி அவர் சொன்ன அந்த 30 ரூபாய்க்கு வாங்கி 8 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்கல்ல, அந்த அரிசி இப்போது உங்களுக்கு என்பிஹெச்ஹெச் கார்டு, அதாவது முன்னுரிமை இல்லாத கார்டுகள் இருக்குல்ல, தமிழ்நாட்டில் 100% கார்டுகளும் அரிசி வாங்கலாம். ஆனால் அவங்களுக்கு கிடையாது என்று தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் ஒரு கிட்டத்தட்ட 50%க்கான அரிசி மாநில அரசு சொந்தமாக ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் தான் வாங்குது. இதில் வேடிக்கை என்னன்னு சொன்னால், அவங்க மிச்சம் இருக்கிற அரிசியை 20 கிலோ 27 ரூபாய்னு வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்களே தவிர, தமிழ்நாடு அரசாங்கமோ அல்லது ஃபார் தட் மேட்டர் எனி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாங்கணும்னா ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் தான் வாங்கணும். 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் சட்டத்தை மாற்றினாங்க. என்னென்னா, நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போய் அவங்கக்கிட்ட எங்கிட்ட கேளுன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஓப்பன் மார்க்கெட்டுக்கு வாங்க, நீங்கள் வியாபாரிகள்கிட்ட தான் வாங்க முடியுமே தவிர நேரடியாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒதுக்காது. இது ஏன்னு கேட்குறேன். ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பணத்தை ஒன்றிய அரசாங்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடும். மாநில அரசாங்கங்கள் ஏற்கனவே இருந்ததை விட அதிகமாக செலவழிக்க வேண்டிய நிலைமை இருக்குது. தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 22 லட்சம் டன் நம்ம நேரடியாக ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம். தொடர்ந்து பேசலாம். மற்ற விருந்தினர்கள் கிட்டையும் வர. அதற்கு முன்பாக கோவிலிருந்து நம்முடைய செய்தியாளர் குருசாமி இணைப்பில் இருக்கிறார். குருசாமி, இப்போ எம்எஸ்எம்இ சார்ந்த நிறைய அறிவிப்புகளும் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றிருக்கு. அது சார்ந்த கருத்தாக என்ன முன்வைக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள்? அபிநயா, தற்போது நம்முடைய இந்திய தொழில்கள் கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் சேர்மன் ராதாகிருஷ்ணன் நம்முடைய இருக்கார். நம்ம அவரிடம் பேசலாம். சார், இன்றைய பட்ஜெட் தொழில்துறைக்கு என்னென்ன மாதிரியான அறிவிப்புகள் வந்திருக்கு, அதில் எதாவது வரவேற்க வேண்டிய விஷயம், எதிர்பார்த்தது என்னென்னலாம் கிடைக்கல? இந்த நிதியமைச்சர் இந்த வருஷம் கொடுத்த பட்ஜெட் ஆல்ரவுண்ட் பட்ஜெட். எல்லா ஏரியாலையும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்கில்லிங், எம்ப்ளாய்மெண்ட், மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், நியூ டெக்னாலஜி, எல்லா ஏரியா உங்களுக்கு அது கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வரவேற்கத்தக்க பட்ஜெட். சிறு குறு தொழில்களுக்கு என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகள் வந்திருக்கு, எதிர்பார்த்தது எதெல்லாம் நடக்கலாம்னு பார்த்து? எம்எஸ்எம்இ சிறு குறு தொழில் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அவங்களுக்கு கடன் பேங்க்கில் லோனுக்கு போகும்பொழுது தே நீட் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி. அது கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் மூலிமா உங்களுக்கு லோன் அவைல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸலண்ட் ஃபீச்சர் நிதியமைச்சர் அனௌன்ஸ் பண்ணது. இதனால் நல்ல டெவலப்மெண்ட் இந்த ஏரியாவில், கோயம்புத்தூர் ஏரியாவில் கண்டிப்பாக நடக்கும். இன்றைய பட்ஜெட் தொழில்துறைக்கு எதளவுக்கு வரவேற்க வேண்டிய விஷயங்களில் முக்கியமான அம்சங்களை என்னென்னலாம் பார்க்கலாம்? ஒன்று தொழில்துறையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேலை வாய்ப்பு. அந்த வேலை வாய்ப்பில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 1 கோடி மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கீமுங்க. அடுத்தது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 11 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தட் வில் கிரியேட் அ மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு 11,000 crores வந்துச்சுன்னா அது எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸுக்குமே அது கண்டிப்பாக பர்குலேட் ஆகி நல்ல growth வரும். கோவை தொழில்துறையினரை பொறுத்தவரை இந்த பட்ஜெட் ஒரு வரவேற்க தகுந்த வகையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட்டாக தொழில்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அபிநயா, கலந்துரையாடலுக்கு நன்றி குருசாமி. தொடர்ந்து திரு சுந்தரராமன், உங்களுடைய இறுதி கருத்து இந்த பட்ஜெட் குறித்து?
அதாவது ஓவராலாக சாட்டிஸ்ஃபைடு பட்ஜெட் மேடம். அதாவது நீட் ஆஃப் தி அவர் சார் சொன்ன மாதிரி இது 2 லைன் மட்டும் பட்ஜெட்டில் வந்து தமிழ்நாடு இல்லை கேரளா இல்லைன்னு நம்ம பார்க்க முடியாது. ஓவராலாக வந்து எந்த ஸ்கீம்லையுமே தமிழ்நாடு இல்லைன்னு சொல்லலை. இப்போ வந்து முத்ரா ஸ்கீமோட லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல்லா ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாருக்கும் தான் அது பெனிஃபிட் ஆக போகுது. ஸோ அதனால் வந்து இருக்கிற ஒரு 50 பேஜில் வந்து நம்ம வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்ற ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்க முடியாது. எந்தெந்த கீ செக்டாரை அட்டென்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, கவனம் சார்ந்த கோரிக்கை இந்த மாநிலம் தரப்புல இருந்து முன்வைக்கப்பட்டதனால அந்த பெயர் இல்லையே அப்படின்ற கோரிக்கை அவர்கள் முன்வைக்கிறாங்க. இல்லை, அதாவது இப்போ வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் இன் 100 சிட்டிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் நீங்களே முன்கூட்டியே தமிழ்நாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ண முடியாது இல்லையா? டீட்டெயில்டு ஸ்கீம் அதில் வரணும் அப்படின்றது. ஸோ கெட்டிங் இட் டீட்டெயில்ஸ் யாரும் சொன்னாங்க இல்லையா, யூ ஹேவ் டு கெட் இட் டீட்டெயில்ஸ். 100 சிட்டிஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் வந்து ஃபார் த ஒர்க்கர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ், ஃபாக்ஸ்கான் அண்ட் சால்காம் மாரி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அஃபோர்டபுள் ரெண்டல் ஸ்கீமில் கன்செஷன் ரேட்டில் அந்த ஒர்க்கர்ஸுக்கு செட் பண்ணுற மாதிரி இன்க்ளூடிங் ஸ்கில் ட்ரைனிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் உமன் லேபர்ஸ் அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதை செட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரைவேட் பப்ளிக் பார்ட்னர்ஷிப் மாடலையும். ஸோ நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ், எம்எஸ்எம்இ, இன்க்ளூடிங் எஜுகேஷன், யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டெக்னாலஜி, ஓவராலாக இன்க்ளூடிங் ஒரு ஸ்மால் கன்செஷன் ஃபார் ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் தான் மேடம். ஓகே, நன்றி. நம்ம அடுத்து வர்றதுக்கு முன்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பட்ஜெட் குறித்த கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார், அதனை பார்க்கலாம். சார், இந்த மத்திய பட்ஜெட் இன்னைக்கு வந்திருக்கு. சரி. சார், இந்த மத்திய பட்ஜெட் இன்னைக்கு வந்திருக்கு. சரி. சரி. தொடர்ந்து விருந்தினர்களோடு பேசலாம். திரு சேதுராமன், உங்களோட பட்ஜெட் குறித்த பார்வை இறுதி கருத்தாக. பட்ஜெட்டில் வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாருக்குமே இருக்க தான் செய்யும். ஓரளவுக்கு இப்போ மெயினாக வந்து எம்எஸ்எம்இக்கு நிறைய பெனிஃபிட் சொல்லலாம், சலுகைகள். அதுபோல் டிஃபென்ஸ் செக்டாரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஆட்டோமொபைல் ஹப்பில் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி இருக்குது, அதுமாரி டிஃபென்ஸ் ஹப்லேயும் தமிழ்நாடு வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவும் பிரகாசமாக இருக்கிறது. ஸோ அதுக்குண்டான வேலைகள் நிறையா பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதேமாதிரி இந்த செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அது வந்து இன்றைக்கி நிறைய தட்டுப்பாடோடு இருக்கக்கூடியது. அந்த செமி கண்டக்டரை 3 மாநிலங்களை தான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து தமிழ்நாடும் ஒன்று. ஸோ இப்போ மிஸ்டர் சுந்தராமன் சொன்னது போல் அந்த செமி கண்டக்டருக்கு வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி வரும்போது அந்த ஸ்கில் லேபர்ஸ்க்கும் தனியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜ்டு ஹவுஸ் அவங்க தங்கிறதுக்கு அது பக்கத்துலேயே. ஸோ அது மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடோட ப்ராபப்ளி ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆர் வேலூர் அந்த இடத்துல வரதாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அதுமாரி இந்த ஃபுட் பார்க் அது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய த்ரஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் ஒரு 4-5 இடத்துல இன்க்ளூடிங் தூத்துக்குடி ஃபுட் பார்க் வர இருக்குது. இந்த ஃபுட் பார்க் எப்படி கொண்டு வர போகிறாங்கனாக்க துறைமுகம் சார்ந்த இடங்களில், அப்போ தான் உங்களால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறது. என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் வந்து இப்போ அதிகரிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து பங்கு சந்தைகளில் வந்து வியாபாரம் செய்கிறவர்களுக்கு ஒரு அழுத்தம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். திரு ஜான் மோரிஸ், உங்களோட இறுதி கருத்து சுருக்கமாக. 2-3 விஷயம். டூரிஸ்ட் ஒன்று சொன்னாங்க, அது யாரும் நம்ம என்ன இது ஒரு சொல்லலை. அது ஒரு இந்த ரிலீஜியஸ் பிளேசஸ்க்காகன்னு சொல்லி அது எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா அந்த எல்டிசி விழா நம்ம பயன்படுத்தலை அப்படிங்கிறது, ஏன்னா அது ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நம்மளோட உழைப்பு எல்லாருமே வேலை செய்கிறவங்க, அது வந்து ஒரு பெரிய காரியம். அது ஒன்று இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறதுக்கும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நான் நினைக்கிறது பர்சனலாக இதில் எப்படின்னா, இந்த பட்ஜெட்டில் இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறத எவ்ரி மந்த்துக்கு நாம் ஒரு பட்ஜெட் மாதிரி போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ இருந்து பேசுகிறோம்ல, அது நீங்களே கூட எவ்ரி மந்த் ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சு இந்த 30 டேஸ்க்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற அளவில் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஏஜென்சின்னு சொல்லுவோம். நம்ம நிறைய காரியங்கள் இப்போ ஒரு கம்பெனி அதே மாதிரி இது கொண்டு வந்தோன்னா இதை ஒரு கண்ட்ரிக்கே ஒரு மாடல் ஆக்கலாம். சரி, அது மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒன்று யோசிக்க முடியுமான்னு பாருங்கம்மா. ஓகே, திரு எஸ்ஜி சூர்யா, இறுதி கருத்து சுருக்கமாக. அதாவது 2 மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கிட்டாங்கன்னு திமுகவில் சொன்னாங்க. ஆந்திராவுக்கு அந்த 15,000 கோடியை தவிர வேறு எந்த ஃபினான்ஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லை. அது தலைநகரம் உருவாக்குவதற்காக. பீகாரில் 3 திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னா இங்கே சொல்கிறது தான் இந்த திராவிட மாடல் நீங்கள் சொல்லக்கூடியதில் சமூக நீதி தான். சென்னை இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் அதில் இப்போ சமூக நீதினா என்ன, வளர்ச்சி இல்லாதவங்கள வளர்ச்சி அடைந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வரது தான்.
பீகார் அனைத்து பேராமீட்டர்லையும் வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்குது. அப்போ அவங்க வளர்ச்சி அடைவதற்கு நம்ம உதவி செஞ்சோம்னா அதை நீங்கள் பாராட்டுமே தவிர அதை வந்து குறையாக சொல்கிறது எப்படி கரெக்டு? அப்போ நீங்கள் சொல்கிற சமூக நீதியோட டெஃபினிஷன் என்னென்று கேள்வி வருது. இப்போ இது தேர்தல் குறித்து நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம்னா கடந்த யூபிஏ சர்க்கார்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எந்த தேர்தல் வருதோ அந்த மாநிலங்களுக்கு பல கோடிகளை ஒதுக்குவாங்க. இன்னும் 3 மாதத்தில் 3 மாநிலங்களை தேர்தல் வருது, மகாராஷ்டிரா, ஹரியானா, ஜார்க்கண்ட். இது 3க்குமே நாங்கள் ₹1 கூட அடிஷ்னலாக ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணி எந்த நிதியுமே ஒதுக்கல. அப்போ வந்து இது எந்த ஒரு பார்ஷியாலிட்டியும் இல்லாமல் இந்தியா முழுக்க ஒரு சீரிய வளர்ச்சிக்காக கொண்டு வரக்கூடிய பட்ஜெட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது. அதனால் குறை சொல்பவர்கள் சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க. அப்படி பார்த்தா கடந்த சிதம்பரம் அவர்கள் வந்து கடந்த முறையெல்லாம் பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எலெக்ஷன் இயரில் ஃபார்மர் லோன் வெய்வர்னு 60,000 கோடி கொடுப்பாரு, மற்ற வெய்வர்னு 1 லட்சம் கோடி கொடுப்பாரு. ஆனால் நாங்கள் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் ₹1 கூட அந்த மாதிரி எதுவுமே தேர்தலை நோக்கி நாங்கள் பண்ணல. அப்போவே எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் சொன்னாங்க ஒரு அறிவிப்புமே இல்லாமல் எப்படி தேர்தலை ஜெயிக்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதனால நியாயமான முறையில் செயல்பட்டுக்கூடிய அரசு வந்து விமர்சனம் செஞ்சுக்கலாம், பட் மக்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. திரு கனகராஜ், ரொம்ப சுருக்கமாக உங்களோட இறுதி. ஒன்றும் இல்லை, பீகாருக்கு கொடுத்துருக்கிறது எதுக்காகன்னா ரோடும் பாலமும் போடுறதுக்காக. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரத்தில் எவ்வளவு பாலம் இடிஞ்சு விழுந்திருக்கு? 13 பாலம் இடிஞ்சு விழுந்திருக்கு. இங்கே அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் இடிஞ்சு விழுகிறதுக்கு கட்டுறாங்களான்னு தெரியல. அது வந்து என்னன்னா இடர்பாடுகள், இயற்கை இடர்பாடுகள் சார்ந்து. நம்ம இயற்கை இடர்பாடுகள் சார்ந்துன்னா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறவங்க அங்கே மட்டும் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னு தான் கேள்வியே தவிர இதில் ஒன்றும் சமூக நீதி இருக்குது இல்லைங்கிற பிரச்சனையே இல்லை. அப்படின்னா பீகார் நேற்று தான் பின்தங்கி இருந்ததா? கடந்த 10 வருஷ காலமாக ரொம்ப முற்போக்காக இருந்ததா? ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் கேள்விகள், இந்த மாநில நிதி சார்ந்த நிறைய கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு இருக்கு. அமர்வில் பங்கேற்ற உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி. இணைந்திருங்கள், இது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. வணக்கம், இது கிரைம் டைம். நான் பாலவேல் சக்கரவர்த்தி. பிரபல அரசியல் கட்சி தலைவர் ஒருவர் இந்த ஆண்டு உயிரிழப்பார் என்று அரிவாள் மீது ஏறி நின்று கருப்பசாமி கோயில் பூசாரி அருள்வாக்கு கூறியிருக்கிறார். கடந்த ஆண்டு அருள்வாக்கு சொன்னது நடந்தது போல இந்த ஆண்டும் பூசாரியின் அருள்வாக்கு பலிக்குமா? பூசாரி தெரிவித்த அந்த அரசியல் கட்சி தலைவர் யார்? தமிழகத்தில் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் உயிரிழப்பார் என்று கருப்பசாமி கோவில் பூசாரி அருள்வாக்கு கூறியது அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர் உயிர் சேதம் ஏற்படும். கருப்பசாமி போன